With the relaxation of COVID controls, sports and games events resumed at Thiruvananthapuram Technopark. The Technopark Park Centre Staff Association organised the first ever cricket match. CEO John M. Thomas inaugurated the event. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഉന്മേഷവും ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ജോലി ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാനും ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്ത് ആവശ്യമാണ്. All the very best to the team. നല്ല കോർഡിനേഷൻ ആണ്, എക്സലന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നൊരു ബാറ്റ് പിടിച്ചത് 10 ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ്. I am feeling very excited. The first match was between the blue team and white team. The white team won the first match. The red team won the match between the black and red teams. In the coming days, there will be competitions in other sports as well. The competition is called Sports League 2022.